Right. So, yeah. So we have discussed the stored procedure, right? So in the stored procedures, we have seen some basic scenarios like, a stored procedure with parameters and without parameters, a stored procedure with input parameters and output parameters, right? So now we'll see a scenario. Yeah, to understand that scenario, so this is your join database, expand it. Let us have, a new table. Let's simply say, let's quickly create product ID, product name, product quantity, product price. I'll make, yeah, primary key. These are not needed. So just save, and I will be naming this as products. So the table is created. And if you see that, just refresh, you will have a table called products. Edit top 200 rows. Come on. Correct. Edit top 200 rows. Let us insert some product name. Say I have a product called mouse. I have 10 number of quantities with me right now, and each cost 500. I have another product called keyboard. I have 20 in count, each cost 1000. And I have another product called CPU, and which doesn't have any quantity, and the price is say 4000. And I have another product is say headset, which is say 16 per count, which costs say 800. Right, yeah. So now the requirement is you have a table called products. One second.
So voice is not audible. Sorry, I was talking on mute. So yeah, I want to create a stored procedure to insert the product into the table. To insert the product into the table. But the thing is, there is a condition. If the product name is already available in the table, if the product name is already available in the table, I don't want to insert it. I just want to update the quantity. Suppose I want to insert a product with a mouse product with 20 as the product count. That means 20 numbers నేను డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏంటంటే మౌస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇన్సర్ట్. వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ అప్డేట్ ద ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ 10 టు ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ 20 రైట్ 10 ప్లస్ 20 30 ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. డేటా సింపుల్ అండి, యాజ్ సింపుల్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ తోటి టేబుల్లో డేటా ఉంటే ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు, లేకపోతే ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఉంటే ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఆ ప్రోడక్ట్ 10 ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఇంకొక 20 ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్సర్టింగ్ ఐ విల్ జస్ట్ అప్డేట్ ద క్వాంటిటీ. 10 ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇంకొక 20 యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో 10 ప్లస్ 20 మొత్తం 30 అని అప్డేట్ చేయాలి. మొత్తం 30 అని చెప్పి ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ అప్డేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ 20 more న్యూ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ 5 minutes టైం. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఎవ్రీవన్. నేను ఐ విల్ ఆస్క్ సంబడి టు షేర్ ద స్క్రీన్, సీ వాట్ ఈస్ యువర్ థింగ్. సో క్రియేట్ ఎ ప్రొసీజర్ టు ఇన్సర్ట్ ద ప్రోడక్ట్. సో in order to insert the product you need 4 parameters. That means you have to create a procedure with 4 input parameters and insert, right? Yeah, at least. ఓకే, సెకండ్ కండిషన్ వదిలేయండి. క్రియేట్ ఎ ప్రొసీజర్ టు ఇన్సర్ట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయండి. తర్వాత ఐ విల్ టెల్ యూ దాట్ హౌ టు యాడ్ ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ వేర్ కండిషన్. సో నేను చూసాం కదా, మనం ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ రాసాం కదా. సో సేమ్ వే రాయండి. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ 5 minutes టైం.
Yeah. So did anyone started? ఏమైంది వెంకటేష్ ఎందుకు రాయలేదు స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్? Yeah, I did it. Darshan. Okay. So let me start, everyone. So the Darshad, requirement, already you have written, that's why. where is that? You have written this table I have created you. But I asked you to create a stored procedure, right? Okay, I don't know Darshad. Don't know na. Uh, అదే రాసింది yeah, కామెంట్స్ లో రాసి క్రియేట్ ఎ ప్రొసీజర్ టు ఇన్సర్ట్ ఒక పారామీటరైజ్డ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పాను. okay. Okay, so now I did it. let's let's create a procedure. Everyone please observe. Create procedure name USP. Wait, don't do anything. Create procedure name, say USP underscore, say insert product. Generally in my table I have 4 columns, so in order to insert the product I need 4 parameters. That is nothing but the product ID at the rate p name product name, which is of varchar, then I have p quantity, how many quantities you are adding, say int, and then you have p price at the rate. Whenever you are declaring the product, so we use at the rate product price as begin and. So this is how in between begin and end you have to write a logic. So in order to insert the product, insert into table name values, you just pass your values, let's say PID, P name, P quantity, and P price. This is for inserting. Now thing is, if you execute it, it will be executed. So to test it, to test the product, exec your product, your procedure name, and pass your input values. Product ID, let's say 6, comma product name, let's say camera, product quantity. So I want to add 8 cameras, and each cost, let's say 4,600 something. So if I say that, it will insert. If I execute it, one row affected, you can go and see in the products table that it is inserted, right? But the question is, if the product name is already available, we need to update the quantity. We should not insert it. If the product is not available, then only we have to insert. So in that case, in the begin, I will be checking that. How do you check the product name is already available? Select star from the products where product name is equals to, or you could say count star, so that you will get how many products are available. Where the product name is at the rate p name. So you will get the count. So what I do is I will declare a variable. I'll declare a variable called say p count, which is of integer. What I do is I will set at the rate p count is equals to count start from
products, right? So the question is, if product count is greater than 0, that means with that product name, if there is anything available, if it is greater than 0, so what you need to do is begin and end, you need to update the product quantity. We need to update the product quantity. Else begin, else we need to update, else we need to insert it. If it is already available, you have to update, right? So you can just move this to the right, this begin and also to the right, a tab space, so that you will clearly see this begin is this end, this begin is this end, right? I will need to update it. How do you update? Update products set product quantity is equals to the current product quantity that you have in the table plus whatever the quantity that you want to insert. I will be updating to that product name, where the product name is equals to so and so. So that means what we are doing here, if the count is greater than 0, count is nothing but here we are checking if the product is already available with the name, then you are updating the quantity of the product. That's it. Already ఉంటే ఏం చేయాలి? ఒక ఆల్రెడీ 10 products ఉన్నాయి నా దగ్గర విత్ ద సేమ్ నేమ్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎందుకు యాడ్ చేయడం? సో కొత్తగా ఒక 20 యాడ్ చేద్దామంటే ఆల్రెడీ 10 ప్లస్ 20 మొత్తం 30 అప్డేట్ చేయండి డేటాబేస్లో అంటాం, రైట్? సో I'll just modify and test it whether it is working or not. Alter procedure name, right? Execute. Incorrect syntax near from. Set count equals in the incorrect syntax table name correct ఉందిగా. Column name product quantity. Correct. Okay. So now I'll just update it. I'm just modifying the stored procedure with the new condition. Incorrect syntax near from. From the gray on the you declared the product and oh, instead of set you say simply select here. Select at the rate p count is equals to count of product ID from products table, where this is the one. So okay, let's see. Executed. So now actually what I was trying to do is, you see the select star from products, right? This is your table, right? So the requirement is, if you see the select star from products, the requirement is if the product name is already available, it should not insert, it should update it. Now you see I'm just giving another ID 7 or 8, whatever it is. I'm giving the same product name, the name that is already available in the database. I just want to add 18. So in this case, what it has to do, instead of inserting the data, because the camera product is already there, it should update the quantity. So already camera quantity, we have 8 in the database now, plus this 18 plus 8, it should be 26. That means if I execute the stored procedure,
If I execute the stored procedure, it should update to the 26th. So if see that, see the camera, and now the quantity is 26. Everyone got it? If the product name is already available, we are just updating the product quantity. Any questions here for anyone? Because I will be adding some conditions extra again. Just explain the logic once again. ఇక్కడ లాజిక్ ఏం లేదు, సింపుల్. I mean, ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంటే okay. క్వాంటిటీ అప్డేట్ చేయాలి. ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ ఎంతైతే ఉందో ప్లస్ ద న్యూ క్వాంటిటీ దట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద టేబుల్. సో ఆల్రెడీ 8 ఉంది నా డేటాబేస్లో ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు 18 ప్లస్ 8 26 అయింది. సో ఇది సింపుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద క్వాంటిటీ, ఎందుకంటే its count is greater than 0. That means with that product name, there is already some records in the database table. Table lo unnai already. So in that case, I have to update it. Got it? Yeah. So now I will be adding one extra condition that if the product price is greater than what is there in the database. Right now, you see, right now you see the camera, the product price is 4,600, right? Each product. Suppose if I give 5,000, what it has to do is it has to check the product price is the price that you are trying to insert is 5,000, but in the database it is 4,600. Now I need to update this price to 5,000. సింపుల్ అండి. మీరు ఇప్పుడు ఒక షాప్ ఉంది, మీరు ఫస్ట్ ఒక 10 కెమెరాస్ కొన్నారు 4,600 కాస్ట్కి. నౌ మళ్ళీ కొత్తగా ఆర్డర్ పెట్టారు, ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ పెరిగింది, 5,000 అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? ఈ 4,600ని 5,000 అని డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, సపోజ్ నౌ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ ప్రోడక్ట్ విత్ 5,000, but in the database your product price is 4,600. That means if the product price is less than the price that you are trying to insert, you should update the product price. Product price update చేయాలి. అర్థమైందా? అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా మీ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ డేటాబేస్లో టేబుల్లో ఎంత ఉందో చూసుకోండి. అండ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ హియర్ ఇస్ గ్రేటర్ ఉందా లెస్ ఉందా? The price that you are trying to insert is greater than the table value. Table లో ఉన్న వాల్యూ కంటే మీరు ఇచ్చే వాల్యూ గ్రేటర్ ఉంటే just update the column. Right? So for that, see what I'm trying to do is ఇది ఒక condition. If so, here what I do is I will declare another variable. Declare p cost, product cost, which is of integer. What I am doing is within the begin and end, what I will do is same. జనరల్గా ఎట్లా తెచ్చుకుంటారు ప్రోడక్ట్ కాస్ట్? సెలెక్ట్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్స్ టేబుల్ వేర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు @ p నేమ్ తెచ్చుకుంటారు. సో ఈ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఏం చేస్తామంటే బేసిక్గా మనం ఇక్కడ we will be assigning to a variable called p cost. Right? ఏంటి మన టేబుల్ నేమ్లో కాలం ఏంటి? కాలం నేమ్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్? లెట్స్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, product price from the product table. So here the condition is if @
P cost. There is nothing but the cost that is there in the table for this product is less than the product price that you are trying to insert. ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే what I need to do is I need to do within the begin and end just update the product price. I'm just copying the update query here. So update the product price, set the product price is equals to @ P price. Right? That's it. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, కరెంట్గా ఆ ప్రోడక్ట్కి ప్రైస్ ఎంతో తెచ్చుకొని ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటా. ఇఫ్ that product price that is there in the table is less than the product price that you are trying to insert, ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే I will update that product price. Right? So let's try to test it and we'll try to execute it and try to test it. Right? So now you see, select star from products. So you have a product called camera. In the database, you have 26. And you are trying to add 10 more products with a different ID or any ID, same ID, different ID. It doesn't matter because we are checking that the product name is already available or not. But in the database, your product price is 4,600. And now you are trying to save the product price as 5,000. That means your table value is less than your input. So in the database, it should update to 5,000. So if I execute it, 2 rows affected. Why 2 rows? Quantity. ఇది కూడా ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అప్డేట్ అయింది, బట్ క్వాంటిటీ కూడా అప్డేట్ అయింది. నాకు క్వాంటిటీ అప్డేట్ అవ్వకూడదు కదా ఈ కేసులో. ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్డేట్ ద క్వాంటిటీ, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అప్డేట్ ఓన్లీ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైస్. బట్ మరి క్వాంటిటీ ఎందుకు అప్డేట్ అయింది అంటే, బికాస్ ఇక్కడ కూడా కండిషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, విత్ దట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డేటా ఇన్ ద టేబుల్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ద క్వాంటిటీ, అందుకే క్వాంటిటీ అప్డేట్ అయింది. బట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు అప్డేట్ ద ప్రైస్, ఐ షుడ్ నాట్ అప్డేట్ ద క్వాంటిటీ. ప్రైస్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు క్వాంటిటీ అప్డేట్ అవ్వకూడదు. ఎవ్రీవన్ ఫాలోయింగ్? ప్రైస్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు క్వాంటిటీ అప్డేట్ అవ్వకూడదు. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యూ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ అప్డేటింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, డేటాబేస్లో యూ హ్యావ్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఫర్ కెమెరా ఇస్ 5,000 అండ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ 36 ఉన్నాయి. సపోజ్ నేను 5,001 అంట. In the database, it should update only 5,001. But ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కెమెరా previously the quantity is 36. Now if I execute it, so ఇది క్వాంటిటీ కూడా అప్డేట్ చేస్తుంది. 2 rows ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, 2 times ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే you see that the price will be updated to 5,001 and it is changed to 46. But ఈ కేసులో ఇది అవ్వకూడదు. Right? So for everyone, this is your task for the first task. That is when I am updating the product price, it should not update the quantity. So under query రాయండి. Like after the session, I want you to create a table called products and I want you to write a query with if else begin something like update. So because these are called PL SQL. PL SQL is nothing but the programming in SQL Server. Generally, you see the if else loops, while loop, or case statements. You see these things in only the programming languages. Only programming language lone untai. But those things you also can implement in the SQL Server. Hence, we call this as programming language in SQL Server. That is called PL SQL. We call this as a PL SQL. So we have seen like last time that while loop, how to write a while loop in SQL Server, like when we are trying to insert 1 million rows into a table. In that case, I've shown you how to write a while loop, right?
So here in this example, I'm showing you for a switch case, sorry, for if else, right? So everyone please write it. And there is one bug here in this stored procedure. One bug. What is that bug? The bug is when I'm trying to update the price of a product, then it is even updating the quantity. So when I'm trying to update the price, this statement, this update statement should not execute. ఇది quantity కూడా update చేస్తుంది. It should not execute. So I want you to fix this bug in the stored procedure. మీరు ఏం చేస్తారు, ఎట్లా చేస్తారు అనేది చేయండి. Okay. So everyone write the stored procedure, test it, find what is the bug, then write a logic to fix it. Okay. Similarly, in the real scenarios, let me tell you, they will be asking you one scenario that, so you have the product table, you have the products table, but I want to get the product availability, or get the product status. I want to get the product status. Suppose if the product quantity is greater than 50, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ గ్రేటర్ దాన్ 50 ఉంటే, then you say, you written a message that products is product is available. Suppose in case if this product quantity is less than or equal to 0, 0 undanko, you have to show a message that you have to written a message that out of stock, right? Or if the product quantity is greater than 20 and less than 50 undanukondi, then you say, you written a message that place the order for this product. ఈ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయమని రావాలి. సి వన్ ఇస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 50 ఉంటే, అంటే డేటా మీ దగ్గర 50 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎస్ ఏ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్. గ్రేటర్ దాన్ 20 అండ్ దెన్ లెస్ దాన్ 50 ఉంటే ఆర్డర్ ఫర్ ద ప్రోడక్ట్. సపోజ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ కౌంట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10 ఉందనుకోండి, స్టాప్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్, because I want to keep this for emergency purpose. ఒకవేళ 10 కంటే తక్కువ ఉంటే ఆ ప్రోడక్ట్ అమ్మకూడదు. సో basically here what I'm trying to tell you is, I want you to write a stored procedure which returns me a status of the product. If I give the product name, or if I give the product ID, product ID ఇస్తే నాకు అది కౌంట్ ఎంత ఉందో, ఎంత క్వాంటిటీ అవైలబిలిటీ ఉందో చూసుకొని, ఒకవేళ క్వాంటిటీ అవైలబుల్ ఈస్ 50, గ్రేటర్ దాన్ 50 ఉంటే, యూ రిటర్న్ మెసేజ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్. లేదు లెస్ దాన్ 10 ఉందంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్, సారీ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని. గ్రేటర్ దాన్ 20 ఉంది అంటే ప్లేస్ ద ఆర్డర్ ఫర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని. అండ్ లెస్ దాన్ 10 ఉంటే స్టాప్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్ అని. ఐ వాంట్ రిటర్న్ ద స్టేటస్. దీనికి ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇట్లా అడుగుతారు మీకు సినారియోస్ లో, రియల్టీ సినారియోస్ లో, రైట్? సో just I'm showing you a scenario. Create procedure name, say USP underscore get product status. You can use even in the uppercase, లేకపోతే అన్ని lower case లో పెట్టుకోవటమా. Better you use camel case. There's nothing but get
product because it will be more readable. Status. Right. So I will be passing the product ID as an input parameter. So in the database, it has to check the quantity for that product, and according to the quantity, it should return the status. So first, what I do is I will declare a variable called p at the rate p quantity, which is of integer type. Then what I do is select product quantity from products table, where product name or where product ID. So let's pass product name. For us, it is more understanding. Where product name is equals to at the rate p name. So for this particular product, I want to get the product quantity, and I will be assigning that quantity to this variable. I will be assigning the quantity to this variable. Now thing is, I will be writing a case statement in the SQL Server where say case or so here what we need to do is I want to return the different statuses based on the different condition. So I will be using case expression or case statement. Case when when uh, phrase when at the rate p, this is your testing, right? If case when the product quantity is less than or equal to 0, then status return a message that product product is out out of stock. Right. When quantity is greater than 50, then you say product is available. When product is less than 10, then I want to return a message that stop selling the product. Then when the product quantity is greater than 20 and quantity is less than 50, then I want to show a message that please place the order for this product. Then at last, I want to end the case statement. Right? So let's test it. Right?
This is what the requirement we planned, right? Just execute it. Let's see incorrect syntax near the case statement. So let us try to just move this case, and this is the case. Then this is begin and end. Mhm. Okay. Yeah. Now I will be executing this, right? Commands executed successfully in order to see the execution of this. So first I'll be checking with products table. Select start from products. Exec your stored procedure name. Suppose if I give the product name as CPU, it should return me a message that out of stock. The product is out of stock. Because as per the condition, if it is less than or equal to 0. Suppose headset count is 60, which is greater than 50, it should return me a message that product is available. Suppose if it is in between 20 and this thing, suppose let's say keyboard, it should return me a message that please place the order. Get the product status keyboard. Keyboard is not getting. It is not returning anything because what is the condition that you have written? If it is greater than 20 unte. So greater than or equal to 20 and less than or equal to 50. అట్లా పెడితే ఈ స్టేటస్ వచ్చేదే. బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా 20 ఉండేసరికి ఇది రావట్లేదు. బట్ యా ఇఫ్ యు సీ stop selling the product. So if you want to return that status, so less than 20 ఉంటే కాదు, ఇక్కడ 10 ఉంది కరెక్ట్ గా. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అని ఉంటే it is okay. So basically now you understand, right? I mean, basically how the requirements will be. Maybe first time when I say the question, maybe you think that it is something more complex, but when you see the answer of the query, so this is okay, it's not that complex, right? Any questions here in this stored procedure? No. Right. So your assignment for today is, I want you to first complete 2 stored procedures which we discussed in this session. Session discuss చేసిన 2 stored procedures complete చేయండి. Second, I want you to complete
all theoretical notes. Theoretical notes ఏంటి అంటే రైట్ యా వాట్ ఈస్ యూనియన్ ఆల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆర్డర్ బై, గ్రూప్ బై, హ్యావింగ్. సో ఇవన్నీ థియరిటికల్గా ఏదైతే ఉన్నాయో సింటాక్సెస్ కానీ తర్వాత అవన్నీ డిస్కస్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఎవ్రీ వన్ ఐ వాంట్ యూ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 20 సీక్వల్ సర్వర్ షార్ట్ కట్స్ తెలిసి ఉండాలి రేపు మీరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ you can check it out in the Google. Frequently used, there are like hundreds of SQL Server shortcuts, 100 అయినా ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ మనకు అనవసరం. మనకి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ షార్ట్ కట్స్ ఒక 20 నేర్చుకోండి. రైట్, అండ్ దెన్ I want you to write the logic for, understand for if else, case statement, while loop. This I want you to understand. Right, so yeah, what we do is, I think everybody knows, suppose, or you can ask me some question that I am writing some logic in the SQL Server. If something gets failed, అంటే లైక్ జరా మీకు కూడా తెలుసు, లైక్ in the, I think you are also attending the Java sessions, right? So exception handling, try catch block implementation. If something goes wrong in the try, it will go to the catch block. In the catch block, we will see what kind of exception it is, and we will throw the relevant exception messages, right? So, and we have compile time errors and runtime errors. So suppose when I am writing a stored procedure, if something is wrong, that means suppose if I didn't give the product name properly or table name properly, it will immediately throw an error here that invalid object name something. If there is any error here while I'm compiling the stored procedure, if there is any error, for me it is okay to fix this error. But thing is, yes, I created the stored procedure and I'm just giving this stored procedure to some other team to use it. Suppose in case if they send some wrong input, or if they send some script which is completely invalid, like suppose 1 is equals to 1. So, right, I want to return an exception message. If something goes wrong, I want to return an exception message. So indirectly, what I'm trying to tell you is that how to handle the runtime errors in the SQL Server. Runtime లో వచ్చే ఎర్రర్ని ఎట్లా, ఎందుకంటే end of the day you are writing a stored procedure, and this stored procedure being used by different projects and different clients వాడతారు దీన్ని. So if somebody is using your stored procedure and if you don't return them the proper messages, they don't understand what's happening. ఇప్పుడు నేను null అని చెప్పి పంపించాను. Null అంటే ఏంటి? What is the meaning? Suppose if I execute the stored procedure, you returned a message called null. What does it mean? Null అంటే ఏంది? You have to show a message that, hey, your input is wrong, or we don't have any product with the given input. ఏదో ఒక క్లియర్ మెసేజ్ ఇస్తే దెన్ దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హే వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్, సో వీ విల్ కరెక్ట్ అవర్ ఇన్పుట్ అండ్ దెన్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ. సో బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద రాంగ్, వీఆర్ గివింగ్ ద రాంగ్ ఇన్పుట్. సో in SQL Server, somehow you have to handle the exception to get the right message, right? So yeah, so that will be our next concept.
and we'll see with some real scenarios like this, and see how to handle the exceptions, or how do we really manage in the real scenarios. Okay. Yeah. So I'm just stopping it here for today. So I want everyone to practice, spend some quality of time or enough time to understand. And yeah, any questions, anything, just make a note of your questions and come prepared to the next session. So మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు you should ready with your all your inputs. Okay. Yeah. And also the recording sessions and the notes, please everyone get the recording sessions. So if you don't listen to the recording sessions, there is no, I mean, like, I don't want you, I'm not forcing you to listen to the recording session, but at least if you are struck, or if you are something that you are unable to understand, so first I recommend you to go through the session once. And if you still didn't understand, then yeah, definitely you can come back to me and say that, hey, this is the question. So but if you don't go review it, there is no point we record the meeting, right? So yeah, please practice and come prepared to the next session. Okay. Yeah. Thank you, guys. చెప్పు. రికార్డింగ్ సెక్షన్ సార్. ఓకే, పడతా. గోపాల్, సార్ అర్థమైందా? ఏం అర్థమైంది? ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తా ఒక్క దేనికి చెప్తాను అర్థం కాలేదు. ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు.